afternoon, grade 12. Today we are doing an hillbilly class. Goeiemiddag graad 12. Vandag doen ons 'n hillbilly klas. En ons is steeds besig met trig. We are still busy with three-dimensional figures. Before we start, let's just quickly look at this figure again, this model. If you look at this model, there is the basic horizontal plane. If you look on the board, there it is. Now, if you look at this angle, not marked on my model, is now alpha on the board, and these two sides are equal to each other, so these angles are also equal. Dit is hoeke onder gelyke syde. On the board, the vertical lateral triangle is only on the one side. There's nothing there, so that one is not in the model is not on the board. It's not there. So as ons gaan kyk na die vertikale laterale driehoek, hierso sit hy op die skets op die bord. Onthou, hy is 'n 90 grade driehoek. Daai hoekie, alfa 1 op my model is nou theta op die skets op die bord. Goed, kom ons begin. If you look at this sketch, the question is, prove that QR equals 2h tangent theta cos alpha. Bewyskie R is 2h tan theta cos alpha. Ek mag nie die antwoord gebruik nie, ek moet dit bewys. So ons gaan begin werk, as ons kyk na hierdie ouetjie, het ons hier net twee hoeke, alpha, en ons weet daai enetjie is ook alpha, want dis hoeke onder gelyke sye. That side is being given as equal. So ek het in my 90 grade driehoek, het ek 'n hoek known, 'n angle known, and I've got a side known. Onthou, al is dit nou veranderlikes, sien ons die veranderlikes as bekendes, want ons moet die antwoorde kry in terme van veranderlikes. So we see this theta and this h now as known angle and side. So as ons gaan sê, I need the opposite side, I've got the adjacent side. Ek het die oorstaande sy nodig, ek het die aangrensende sy, dan weet ons werk met die tan van theta. So die tan van theta is QS, of small r, on HPS. So ek kan vir QS alleen kry, deur kruisvermenigvuldiging te doen. QS equals h, the tangent of theta. So now I've got QS. Now I need to get QR, because that's what must be proven. Ek het vir QR nodig. So ek het 2 hoeke. I can determine the other angle, S1. Okay? I can say first, en onthou ek moet dit sê, dat hoek R is gelyk aan alpha, dis nie vir my gegee nie, hy was nie gegee nie, want dis hoeke onder gelyke syde. Dan kan ek verder sê, S1 is 180 grade minus alpha, want dit is binne hoeke van 'n driehoek. So now I've got all three angles, I've got one side and I need another side. So kom ons gaan gebruik die sinreël. Die sinreël sê, die sin van S1 op klein s is gelyk aan die sin van hoek groot R op klein r. So let's do a bit of substitution. The sin in S1 equals 180 degrees minus 2 alpha on small s, what I want, is die sin van R, en die R is alpha, over there, on small r, and I've proven small r, that's QS, as h, tangent of theta. Now I can do cross multiplication, so ek kan gaan sê, S maal met sin alpha is gelyk aan
die sin van 180 grade minus 2 alfa maal met h tan van theta. So now we can apply this reduction formula. The 180 minus for sin is positive. So I've got S sin alpha, that's positive, sin of 2 alpha times h, I'm going to write it in front, the tangent of theta. En ek het aspres nie sin theta geskryf nie, want ons wil vir klein s alleen hê, so ek gaan deel met sin alpha, om vir klein s alleen te kry. If you look at that, there's a known double angle, so I can substitute it with 2 sin alpha cos alpha tan alpha, theta, sorry, on sin alpha, dan kanselleer die sin alphas uit en ek sit met my finale antwoord as 2h cos alpha tan theta. Now I can go to my answer, make sure that it's exactly the same, it is dieselfde, and I've proven it. So now I can only check my answer, I can't work with the answer. Ek het dit bewys. Volgende vraag wat hulle vra is, as theta gelyk is aan 45, alpha gelyk is aan 30 en h gelyk is aan wortel 3, determine QR. Very, very easy. Remember, S is QR. So hierdie moet wees QR. So all that I need to do now is to do substitution. So I'm going to put that values into that proven thing. Jy het nie nodig om hierdie bewys reg te gehad het om die tweede deel te doen. So almal kan die tweede deel reg kry want jy het mos die antwoord. So kom ons gaan kyk. Ons gaan nou in QR, en hulle het gesê jy mag nie 'n sakrekenaar gebruik nie without using a calculator. So it's 2h. Kom ons vervang vir h wortel 3. Okay. Then it's the cos of alpha, cos van 30, dan van theta, and now I can use my special angles to determine QR. So ek het 2 wortel 3, as ons gaan terugdink aan ons spesiale driehoekies, let's quickly draw it, got a 30, 60, it's 1, 2, root 3, and I've got a 45, 45, and remember I said do root 2 and 2, then it's easier. So ek het die kos van 30, hier's 30, kos is aangrensend op skynsy, so dis wortel 3 op 2, en die tan van 45, 45 tan is oorstaande op aangrensend, that's very easy, it equals 1. So now root 3 times root 3 gives me 3, that 2 2's can cancel, the one is at the top, it's on 1, the other one is at the bottom. So ek het 3 maal 1, and my answer of QR will be 3, and because there's no units, I'm going to write units, eenhede. Graad 12, dis ons eerste toepassings met veranderlikes in. It's just as easy as the one with values in. Dis glad nie moeiliker nie. Gaan oefen, gaan kyk na hierdie video, gaan oefen die huiswerk wat Juffrou Miller vir julle gaan gee, and then we'll move on to the next one, and then we'll have this also underneath. So kom ons gaan oefen hierdie en maak seker dat ons hulle kan doen, want dit word gevra. Dankie graad 12, sien julle môre.